So hello guys, good morning guys, good morning everyone. So is my voice clear guys? Okay, fine guys. So welcome back guys once again to Unacademy Karnataka PUC, your own channel. So ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ guys ಎಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಿ? I hope everyone is doing quite great guys, quite good. So today we'll be dealing up with a new topic guys. ಇವತ್ತು ಒಂದು ಹೊಸ ಟಾಪಿಕ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. Course number system, the same topic that we have covered up in the previous class. We are going to continue that but on a new basis. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಬೇರೆ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಬೇಸಿಸಿಂದ ಯಾವ ಪ್ರಕಾರ ಕ್ವೆಶನ್ಸನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನು ನಾವು ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಫೈನ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಯಾರು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಗೈಸ್ ವಿಡಿಯೋನ. Okay, so first of all ಯಾರು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಗೈಸ್ ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅವರ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಡೂ ಲೈಕ್ ದ ವಿಡಿಯೋ. ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಅನ್ಅಕಾಡೆಮಿ ಕರ್ನಾಟಕ PUC ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಗೆಟ್ ಆಲ್ ದಿ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ಸ್ ಅಪ್ ಟು ಡೇಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಡೈಲಿ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಾವೆ ರೀ. ಸೊ ಡೈಲಿ ಕ್ಲಾಸಸನ್ನು ಲೈವ್ ಸೆಷನ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟಲ್ಲಿ ಅಟೆಂಡ್ ಆದರೆ ತುಂಬ ನಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಗುವುದು. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ let us initially look at what the great human being that this world ever saw, Dr. APJ Abdul Kalam ಅವರು ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ದೊಡ್ಡ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದುವುದು, ನಿರಂತರವಾಗಿ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು, ಪರಿಶ್ರಮ ಪಡುವುದು, ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದಿರುವುದು, ಈ 4 ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದರೆ ನೀವು ಏನನ್ನಾದರೂ ಸಾಧಿಸಬಹುದು. ಏನೇನ್ರಿ ಇದು? ದೊಡ್ಡ ಗುರಿ. ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಾವು ಗುರಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೇವೆ, ಹೌದಾ? ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಸಾಧನೆಯನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಏನು ಗುರಿಯನ್ನು ಇಡಿ, ಗುರಿಯನ್ನು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಇರಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಗ್ರೇಟ್ ಗೈಸ್. ಚಿಕ್ಕ ಪುಟ್ಟ ಗುರಿಯನ್ನು ನಾವು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡರೆ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಾವು ನಿಂತು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೇವೆ. ವಿ ವಿಲ್ ನೆವರ್ ಗ್ರೋ ಬಿಯಾಂಡ್ ದ್ಯಾಟ್. ಸೊ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ವೆರಿ ಗ್ರೇಟ್ ಏಮ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್, ಅದು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು, ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಗೈಸ್, ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್ ಲರ್ನಿಂಗ್. ವಿ ಶುಡ್ ನೆವರ್ ಬಿಲೀವ್ ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಲರ್ನ್ಡ್. ಓಕೆ, ವಿ ಆರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಲರ್ನ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ ಇದು ಯೋಚನೆ, ಇದನ್ನು ಯಾವತ್ತೂ ನಾವು ಬಿಲೀವ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಎದಕ್ಕೆ ಮಾಡಬಾರದು? ಎದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಷ್ಟೇ ಓದ್ತಾ ಹೋದ್ರೂ ಇಟ್ ವಿಲ್ ನೆವರ್ ಎಂಡ್ ಗೈಸ್. ಅದು ಯಾವತ್ತೂ ಎಂಡ್ ಆಗುವ ಒಂದು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅಲ್ಲ ಇದು. ಸೊ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್ ಲರ್ನಿಂಗ್, ಆ ಒಂದು ಮಾತು ನಾವು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ದೆನ್ ಪರಿಶ್ರಮ ಪಡುವುದು, ಪರಿಶ್ರಮ, ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಗೈಸ್. ವರ್ಕಿಂಗ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಯುವರ್ ಗೋಲ್, ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಕ್ವೈಟ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್. ಎಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ವರ್ಕ್ ಆಗಿ ನಾವು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಯಾವತ್ತೇ ಒಂದು ಟೈಮು ಸರ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯಾವತ್ತೇ ಒಂದು ಟೈಮ್ ನಾವು ಓದಿದರೆ ಅದು ಸಾಕಾಗಲ್ಲ. ವಿ ಶುಡ್ ಕೀಪ್ ಆನ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ, ರೈಟ್? ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದಿರುವುದು, ತಾಳ್ಮೆ, ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪೇಷನ್ಸ್ ಗೈಸ್. ಪೇಷನ್ಸ್, ಒನ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಕ್ವೈಟ್ ಪೇಷಂಟ್. ಪೇಷಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಹಾಸ್ಪಿಟಲಲ್ಲಿ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆಗ್ತಾರಲ್ರಿ, ಆ ಪೇಷಂಟ್ ಅಲ್ಲ. ಪೇಷಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಾಳ್ಮೆ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ವಿ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಪೇಷನ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಸಕ್ಸಸ್ಸಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ನಮಗೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಒಂದು ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಆಗಲ್ಲ ರೀ. ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಟೈಮ್, ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ನೀಡ್ ಪೇಷನ್ಸ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟ್ ಏಮ್, ನಾಲೆಡ್ಜ್, ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೇಷನ್ಸ್. ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ 4 ಥಿಂಗ್ಸ್ ಗೈಸ್. ಈ 4 ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಾವು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದರೆ ನಾವು ಏನನ್ನಾದರೂ ಸಾಧಿಸಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಒಂದು ನಿಜವಾದ ಮಾತು ಡಾಕ್ಟರ್ APJ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಗಮನಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸನ್ನು ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಏನು ಸರ್ ನಾವು ಕಲಿಯುವುದು? ಲೈಕ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ಗೈಸ್, ನಂಬರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ತುಂಬ ಈಸಿಯಾಗಿ, ತುಂಬ ಬೇಸಿಕ್ಕಾಗಿ ಇರುವಂತಹ ಈ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಇದೆ. ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ನಾನು 2 ಕ್ಲಾಸಸನ್ನು ಅಷ್ಟೇ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ನಂಬರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಎದಕ್ಕೆ ಸರ್ ಅಂದರೆ,
ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಬೇಸಿಕ್ ಸರ್. ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಇದು ಗುರುತಿದೆ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ರಿಫ್ರೆಶ್ ಪ್ರಕಾರ ಇದನ್ನು ನಿಮಗೆ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಹೇಳಿ ಮುಂದೆ ನಾವು ಸಾಗೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ಟು ದೋಸ್ ಅಮಂಗ್ ಯು ಹೂ ಆರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಮೀ ಫಾರ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್, ನನಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಯಾರು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್ ಗೈಸ್. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಎನ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲಿ. ಸೊ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಆಗಿ ನಾನು ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಇದ್ದೀನಿ. And I'm an educator by passion guys. The teaching field is quite an interesting task for me, so I have come into the field of teaching. ಕಳೆದ 6 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅಥವಾ ಈ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವಂತಹ 6 ವರ್ಷದಿಂದ ನಾನು ನಮ್ಮ ಟೀಚಿಂಗ್ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಇದೇನ್ರಿ. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ರಿಲೇಟಬಲ್ ಟು ದಿ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಫ್ ಕಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಸ್ ಲೈಕ್ UPSCs, KPSCs, ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ನಮ್ಮ PU ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ರಿಲೇಟಬಲ್ ಆಗಿ ಇದ್ದೀನಿ ಕಳೆದ 6 ವರ್ಷಗಳಿಂದ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸನ್ನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಗೈಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮದು ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಒಂದು ಇಂಟೆನ್ಷನಿಂದ ನಾವು ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಅಬೌಟ್ ಆಲ್ ದಿ ನೋಟ್ಸ್ ಗೈಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ಸ್, ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಟು ಅವರ್ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾನಲ್ ಇದೆ ನಮ್ಮದಾಗಿಯೇ, Unacademy ಕರ್ನಾಟಕ PUC ಅಂತ ಹೇಳಿ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಅಪ್ ನ್ಯೂ ಚಾನಲ್ ಗೈಸ್. ಸೊ ಆ ಚಾನಲ್ಗೂ ಕೂಡ ನೀವು ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಚಾನಲ್ ಗೈಸ್ ದಟ್ ಐ ವಾಸ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಯು ಅಬೌಟ್. ಈ ಒಂದು ಚಾನಲ್ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ UN ಕರ್ನಾಟಕ PUC, that is the telegram channel. So do join in here too. We'll be able to find out all the notifications and of course notes guys in PDF format ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನೋಟ್ಸ್ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಎವ್ರಿ ಕ್ಲಾಸ್. Okay, so I hope my voice is clear guys. Just a minute guys, please give me. Okay, fine guys, I hope my voice is clear. Okay, fine. So this is our telegram channel guys that I was telling you about. Of course description ಅಲ್ಲಿ ಲಿಂಕ್ ಕೂಡ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿ ಸರ್ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾನಲ್ಗೆ. ಎದಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ like I said, all the notes and notifications will be provided to you on this channel itself. ಈ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. Okay, so coming back to our topic guys, let us not waste any time now. So which topic are we going to study about? The number system topic. So previous class ali guys I have told you how to deal with the LCM and HCF. Of course these are all very common methods guys, already we have learned this in our high schools and everything. So today we are going to look into few more questions guys in order to find out the LCM. Now these are very basic questions. There are two methods. Basically there are two methods guys in order to find out the LCM. In order to find out the LCM or in order to find out the HCF guys, basically there are two methods. First method is what guys? The prime factorization method. First namge method iruvanthahaddu prime factorization method. That is what we have seen in previous class allu kuda ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. Today also we are going to solve. It is also known as canonical method. Okay, prime factorization method igene canonical method anta ಹೇಳ್ತಾರೆ. So today we will be looking at that method also, few problems on that basis. Okay, after this guys then there is basically the long method which is usually called, and that is simple factorization. Okay, direct factorization or simple factorization ಅಂತನೂ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೇಳಬಹುದು. And of course guys, whenever something has been given to us, you know, double values in order to find the greatest common divisor, that is in order to find the HCF,
we usually go up with the method, guys. Once again, illu kuda ಎರಡು methods ಇರ್ತವೆ. The first method, of course, is the prime factorization method, and the second method that you have been given, guys, is Euclid's method. Okay, Euclid's method ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇನ್ನೊಂದು ಮೆಥಡ್ ಇದೆ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಮೆಥಡನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಯೂಸ್ ಅಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎಚ್ ಎಫ್ ಅನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಸೊ ಯೂಕ್ಲಿಡ್ಸ್ ಮೆಥಡ್ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಡೆರಿವೇಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಡೆರಿವೇಷನ್ ಆಫ್ ಅ ಮೆಥಡ್. ಓಕೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಇದರ ಮೇಲೆ ಕ್ವೆಶನ್ಸು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದೇನು ನೆಸೆಸರಿ ಇಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಸೇಮ್. ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಒಂದು ಮೆಥಡನ್ನು ಇನಿಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, so about finding LCM, guys, these are the basic elements. So we'll just look into the basic questions of finding what the LCM is going to be. Simple factorization method. Of course, high school allu kuda idellavanu ನಾವು ನೋಡಿದವೆ, nothing new, guys. Examination ಅಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಕಾರ questions ಬರ್ತಾವ ಸರ್, ಖಂಡಿತ ಬರ್ತಾವ್ರಿ. These simple questions also will be asked for 2 marks in your examination ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಇಂಥ simple methods ಕೂಡ. Okay, so now let us go with the factorization method, guys. Simple factorization method already ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಗುರುತಿದೆ. 48, 96, 74. So we are basically going to take up with 2, guys. The prime factorization method ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಾವು, we separately carry out the LCM. Okay, in order to carry out the LCM, 48 ನ LCM ಬರುವುದು ಎಷ್ಟು ಅದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. And then we separately go out for 96. 96ಗೆ ಸೆಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ನಾವು LCM ಅನ್ನು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ವಿ ಗೋ ವಿತ್ ದಿ ಪ್ರೈಮ್ ನಂಬರ್ಸ್, ಗೈಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ವಿ ಗೋ ವಿತ್ ವಾಟ್, ಗೈಸ್, ದೆನ್ ವಿ ಗೋ ಅಪ್ ವಿತ್ 74. ಸೊ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಕಂಬೈನ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರೈಸೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ 3 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸು ಒಂದೇ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಫ್ಯಾಕ್ಟರೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇವೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ 2 ಇಯರ್. ಸೊ 2 into 24 that will give me 48. ಸೊ 2 into 2 4 ಬರುತ್ತೆ, 2 into 4 8 ಬರುವುದು. Then I can write in 2 into 4, that is 8. 1 will be remainder 16. 2 8s are 16. 2 into 3, that will give me 6. 1 will be remainder 14. So 2 7s are 14. So now what I am going to do, I am going to take in 2 once again, guys. So 2 12s are 24. 2 2s are 4. 2 4s are 8. And then 37, it does not cancel out. So 37 will remain as it is. 37 anta heline ತಗೊಳ್ಳೋಣ. And then 2 1 more times, because idu kuda ನಾವು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಬಹುದು. 2 into 6 is 12. 2 1s are and 2 2s are 37 as it is, same. So 2 once again, 2 into 3 is 6. 2 into 6 is 12 and 37 once again as it is. So 2 once again, 3 as it is, 3s are 6 and 37 as it is. Now if you can observe here, guys, ಈಗ ಏನಾಗಿದೆ really, 3 of course it is an odd number, guys. 3 ನಮ್ದೇನಿದೆ odd number ಆಗಿದೆ ರೀ. So 3, and it is also a prime number. 3 1s are 3 1s are and 37. 37 is also a prime number, guys. Prime number ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಏನು, ಆ ನಂಬರ್ಗೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ನಂಬರು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. 37 it is only divisible by itself ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅರ್ಥ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರೈಸೇಷನ್. 1 1 and 1, at last ನಮಗೆ 1 ಬಂತು. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ LCM? Of course, least common multiple of all the 3 terms, guys. Here least common multiple 48 ಮತ್ತೆ 96 ಮತ್ತೆ 74, ಈ 3 ನಂಬರ್ಸು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಯಾವುದು, ಅದು ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟಿಂದ ಸಿಗುವುದು. ಓಕೆ, 2 into 2 4, into 2 8, into 2 16, into 2 32. So what will be the LCM, guys? LCM is going to be 32 multiplied with 3 multiplied with 37. Okay, so 32 into 2 is what, guys? That will be 96 multiplied with 37. So we'll have to simplify this one. This will give us 7 5 3 5 3557. Okay, this will be our answer, guys. Of course, initially I had simplified it, so this will, you have to simplify. Okay, ಡಬಲ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇದೆ ರೀ. ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಷನನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿದ್ರೆ 7 into 42 ಅಲ್ರಿ, 7 into 6 42. ಸೊ 355 and 2, guys. 3552, that will be the least common multiple. Now this method is easy, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗುರುತಿದೆ. ಬಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಅರ್ಥ ಏನು, 3552, this is the least number which is divisible by 48, by 96
and by 74 on a common basis. ಕಾಮನ್ ಟರ್ಮ್ ಇದು ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ ಟರ್ಮ್ ಇದು 48, 96 ಮತ್ತು 74 ಇಂದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಡಿವಿಸಿಬಲ್ ಆಗಿ ಇರುವಂತಹ ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ 35, 52. ಓಕೆ, ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಪ್ರೈಮ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರೈಸೇಷನಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ, ವಿ ಡಿವೈಡ್ 48 ಸೆಪರೇಟ್ಲಿ with prime numbers. This will be 24 and this will be once again 12, this will be 6, this will be 3 and this will be 3. So this is how we usually divide with prime factorization. Prime numbers ತಗೊಳ್ತೇವೆ, maximum repetition ಯಾವುದಾಗುತ್ತಿದೆ ಅದನ್ನು ನಾವು multiply ಮಾಡ್ತೀವಿ. That is what we have seen in previous class. Of course we'll also solve some more questions on that too. Next one, the next part now. So see here guys, now ಕ್ವೆಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದಿ ಎಲ್ ಸಿ ಎಮ್ ಆಫ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್, ಎಲ್ ಸಿ ಎಮ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಟೇಕ್ ಇನ್ ಒನ್ ಕ್ವೆಶನ್, 2 mark question, very simple questions, not at all difficult. Okay, find the LCM of 1/3, 5/6 and 5/7. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇವರು, ಎಲ್ ಸಿ ಎಮ್ ಅನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸೊ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಗೈಸ್, ವೆನ್ ಎವರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಆರ್ ಗಿವನ್ 2, 30 ಆರ್ 45, ಓಕೆ, ಯಾವತ್ತು ನಮಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವತ್ತು ನಾವು ಎಲ್ ಸಿ ಎಮ್ ಅನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕ್ವೈಟ್ ಈಸಿ, right? Because they will be complete numbers. But whenever guys it is given to us in format of, whenever it is given to us in format of fractions guys, then the question will arise. So fractions format alli bandre hege ನಾವು ಇದನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. See, in case of fractions guys, what happens, there is a formula, there is a standard formula. LCM of fractions is given by what guys, LCM of numerators divided by HCF of denominators. Okay, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್. ಯಾವತ್ತು ನಮಗೆ ಎರಡು ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ಸನ್ನು ಅವರು ಕೊಟ್ಟರೆ ಎಲ್ ಸಿ ಎಮ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ಸಿನ ಎಲ್ ಸಿ ಎಮ್ ಏನೇನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಎಲ್ ಸಿ ಎಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು, ಎಲ್ ಸಿ ಎಮ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ಸಿನ ಎಚ್ ಸಿ ಎಫ್ ಏನು ಸಿಗುತ್ತಲ್ರಿ ಅದು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ಸಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ಸ್ ಹಿಯರ್? ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ಸ್ 1, 5 and 5. So what will be the LCM here? Of course the LCM will be 5 guys, correct? 1, 5 and 5, 5 1s are 1s are 1s are. So what will be the LCM? The LCM is nothing but 5. LCM is equals to 5. Now what are the denominators? Denominators in any very 3, 6 and 7. 3, 6 and 7 are the denominators. So what will be the HCF? 1, correct? Because 3, 6 and 7, if you consider this one guys, sorry, 3, 6, 7, right? Yes, 3, 6 and 7. HCF highest common factor, if you take in 2 here, 3, 3 and 7, then it will be 3, then it will be 7. Okay, right? Or you can take in separately. Sorry, this is the method that we identify the LCM, right? We have to take in separately highest common factor yava prakara ಮಾಡ್ತೇವೆ. I hope you know this guys. Here 3 into 1, and then 6 we are going to consider 2, 3 and then 3. Okay, then it is 7. So 7 into 1. Highest common factor ಅನ್ನು ಯಾವ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಟರ್ಮ್ ಅನ್ನು ಸೆಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. For each and every term, the factors are identified separately guys. Okay, separate identification here. ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ಇರುವಂತಹ ಟರ್ಮ್ ಯಾವುದಿದೆ? If you consider in the factors here it is the factor 3. Here there are two factors 2, 3 and here there is 7. So we have to identify one number which is common among these. ಯಾವುದು ಒಂದು ನಂಬರ್ ನಾವು ಎಂತ ತಗೊಳ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಇರಬೇಕ್ರಿ ಮೂರು ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. There is no number here. It means what? 1 is common. So now HCF 1 anta heli togolteve. Okay, our HCF will be 1 guys.
Now we have to find out the LCM of fractions. What is LCM given by? LCM of fractions is given by, in numerators LCM, which is 5 divided by 1, and LCM will be what, guys? That will be 5. Okay, LCM will be what, guys? LCM will be nothing but 5. Okay, just a simple method, not at all a difficulty, I hope. Okay, so now let us look at 2-mark question, simple questions on a statement basis. Okay, so 3 vessels can hold 9, 15, 24 liters of water. Find the least quantity of water which can be filled by these vessels an exact number of times. ನೋಡಿ guys, ಈ ಒಂದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, 2-mark question ಇದು, very simple question. The 3 vessels, there are 9, 15, 24 liters of water. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ 3 vessels ಇವೆ ರೀ. Suppose there are 3 pots which hold about 9 liter, 15 liter and 24 liters of water. We have to find the least quantity of water which can be filled by these vessels an exact number of times. ಅಂದರೆ ಈ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಈ 3 ವೆಸಲ್ಸ್ ಏನಿವೆ ಅಲ್ರಿ, ಓಕೆ, ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ವಾಟರನ್ನು ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸಪೋಸ್ 9 ಲೀಟರ್ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಟ್ ಇಯರ್, ಈ 9 ಲೀಟರ್ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಟಲ್ಲಿ ಸಪೋಸ್ 5 ಲೀಟರ್ಸ್ ಇದು ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ, ಕರೆಕ್ಟ್. ದೆನ್ 15 liters pot should also hold 5 liters, and then 24 liter pot should also hold 5 liters. Okay, now I know that 9 liter pot can be filled with what, guys? 9 liters of complete liquid, right? 15 liter pot can also hold 9 liters of complete liquid. 24 liters can also hold 9 liters of complete liquid. ಬಟ್ ಹಿ ಈಸ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಹಿಯರ್, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವೆಶನಲ್ಲಿ ಏನು ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅವರು, ಆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟು ಎಷ್ಟು ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇದೆ ಅಲ್ರಿ, ದ್ಯಾಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇಫ್ ದೇ ಯೂಸ್ ಇಟ್ ಆ್ಯನ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ಸ್. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ಸ್. ಸಪೋಸ್ ದೇ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ 10 times, they also have to take it for 10 and they also have to take it for 10. Means 5 liter liquid. So ಫಸ್ಟ್ ಪಾಟಿಂದ 10 times ನಾವು ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದರೆ ಅಷ್ಟೇ ಲಿಕ್ವಿಡನ್ನು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಟಿಂದ 10 times ನಾವು ಡ್ರಾ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಷ್ಟೇ ಸೇಮ್ ಲಿಕ್ವಿಡನ್ನು ಈ ಥರ್ಡ್ ಪಾಟಿಂದ 10 times ನಾವು ಡ್ರಾ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್, ಗೈಸ್? ದೇ ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಅಸ್ ದಿ ಲೀಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಓಕೆ, ಲೀಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ವಾಟ್? ಕಾಮನ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್. ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ಸ್. ವಾಟ್ ಡು ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಮಲ್ಟಿಪಲ್, ಗೈಸ್? ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಅಂದರೆ ಏನು ರೀ? ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ಸ್. Clearly it is given as number of times here, that will be the multiple. So ಎಷ್ಟು ಲೀಟರ್ ಆಫ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ನಾವು ಮಿನಿಮಮ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಈ 3 ಪಾಟ್ಸಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಅಸ್ LCM, ಲೀಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್. ಓಕೆನಾ? LCM ಆಫ್ 9, 15 and 24 liters of water, that is what we have to look at. So what will be the LCM of 9, 15 and 24? That will be your answer, guys. ಇದು ನಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. 9, 15 and 24. We'll have to drop with what, guys? We'll have to take up with factorization method. Really, they haven't told us in order to use any special kind of method. We can use any method we want. So first of all, I'm going to divide it by 2. 9 will remain as it is, 15 will also remain as it is, 12. 2 into 12 will be 24. Once again 2, 9 remains same, 15 remains same, 2 6 are 12. Then 2, 9 remains same, 15 remains same, and 2 into 3. Next I'm going to take 3 because 2 I 3 do ಬೇರೆ ಡಿವಿಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಆಗಲ್ಲ. 3 into 3 will be 9, 3 into 5 will be 15, and 3 into 1 will be 3. So next, guys, we'll have to once again take up with 3 into 1, then 5 as it is, then 1 as it is, then it is 5. So 5, 1 as it is, 1 and 1. So if you now look here, 2 into 2, 4 ಆಯಿತು, 4 into 2, 8, 8 into 3, 24. Sorry,
8 into 3 24 guys, and here if you can see 24 into 5 I'll take it, because that will be what guys, 120. 24 table, 120 multiplied with 3, and that will be 360. Okay, so totally 360 guys is the real LCM. Now what does this mean here? Okay, what does 360 mean? 360 is the minimum liter of water. Okay, 360 liters. So ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಅಥವಾ ವಾಟರ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ರಿ, 360 liters of water can be held by these 3 different pots an exact number of times. ಓಕೆ, ಮಿನಿಮಮ್ ಆಗಿ ಈ 3 ಪಾಟ್ಸು ಏನಿವೆ ಅಲ್ರಿ, 360 liters ಆಫ್ ವಾಟರನ್ನು ಅವರು ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೈಸ್. ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಹೋಲ್ಡ್ ಲಾರ್ಜರ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ, ಲಾರ್ಜ್ ಲೀಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೂಡ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಬಹುದು ಇವರು, ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ದೇ ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಅಸ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಲೀಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೀಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್, that is the answer that we needed to find out guys. Okay, so like the video guys if you are able to understand. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ ಅಂದರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ. So these are the basic questions, and these are the questions that will be asked in your examination guys for 2 marks. 2 marks again. There are no 5 mark questions here in this topic. Even though topically 5 marks questions nimge baralla, 2 mark questions and 3 mark questions bartave examination alli. Okay, so now let us look out for the next question. Okay, so look at the question. 3 bells call at intervals 30 second, 40 second and 50 second respectively. They start together. After how many minutes will next bell fall together? Okay, so ನೋಡಿ guys, see ನಮ್ಮ ಹತ್ರ 3 ಬೆಲ್ಸ್ ಇವೆ. ಓಕೆ, ರಿಂಗಿಂಗ್ ಬೆಲ್ಸ್ 30 ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ ಒಮ್ಮೆ, 40 ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ ಒಮ್ಮೆ ಮತ್ತು 50 ಸೆಕೆಂಡ್ಸಿಗೆ ಒಮ್ಮೆ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದೇ ರಿಂಗ್ ಅಪ್ ದಿ ಬೆಲ್ ಗೈಸ್. ಓಕೆ, ದ ಟೈಮ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಈಸ್ 30, 40 ಆ್ಯಂಡ್ 50. ಸೊ ಕ್ವೆಶನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅವರು ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ವಾಟ್ ಆರ್ ದೇ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಅಸ್ ಇನ್ ದಿ ಕ್ವೆಶನ್? ಆಫ್ಟರ್ ದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಟುಗೆದರ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಟುಗೆದರ್, ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ ಸೇಮ್. ಹೌ ಮೆನಿ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೆಲ್ ಫಾಲ್ ಟುಗೆದರ್? ಓಕೆ, ಎಷ್ಟು ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಆದ ನಂತರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೆಲ್ಲು ಆಟ್ ಅ ಟೈಮ್ ಇವರು 3 ಜನರು ರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಸಿ ಹಿಯರ್, ಇಫ್ ದಿಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಬೆಲ್, second bell and third bell are starting together, okay, 30 seconds, 40 seconds and 50 seconds, they are starting together, right? So commonly they have to ring up the bell. Common agi ivaru bell anna ring madabeku. So common means what we have to look at? We have to look at the smallest common value of these multiples. 30, 40 and 50 are what? They are multiples more than 2 or 2, right? ಸೊ ಈ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಈ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ಸ್ಗೆ ಲೀಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅನ್ನು ನಾವು ನೋಡಬೇಕು. ವೈ ನಾಟ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ? ವೈ ಓನ್ಲಿ ಲೀಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ? ಬಿಕಾಸ್ ಹಿ ಈಸ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಅಸ್ ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೆಲ್ ಫಾಲ್ ಟುಗೆದರ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವತ್ತು ಬರುವುದು, ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಲೀಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ರೈಟ್? ಓಕೆ, ದೆನ್ ಮತ್ತೆ ಅವರು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಮತ್ತೆ ರಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ದಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ರಿಂಗ್ ಟುಗೆದರ್, ಬಟ್ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ವರಿಡ್ ಅಬೌಟ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್, ವಿ ಆರ್ ಓನ್ಲಿ ವರಿಡ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್. ಆನ್ ದಿಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅವರು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಯಾವತ್ತು ಬೆಲ್ಲನ್ನು ರಿಂಗ್ ಮಾಡುವವರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲುಕ್ ಔಟ್ ಫಾರ್ ವಾಟ್ ಗೈಸ್? ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲುಕ್ ಔಟ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಫಾರ್ ದಿ ಎಲ್ ಸಿ ಎಮ್. ಸೊ ದಿ ಎಲ್ ಸಿ ಎಮ್ ಆಫ್ 30, 40 and 50, that is what you have to look at. ಓಕೆ, ಸಿ ಆರ್ ಗೈಸ್, ಇಲ್ಲಿ 30, 40 and 50 ಇರುವಂತಹ ಈ ಎಲ್ ಸಿ ಎಮ್ ಅನ್ನು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಇಟ್ ಔಟ್ ವಿತ್ ದಿ ಪ್ರೈಮ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರೈಸೇಷನ್ ಮೆಥಡ್. ಎನಿ ಮೆಥಡ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಯೂಸ್ ಹಿಯರ್. ಯಾವುದೇ ಇದೇ ಮೆಥಡನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಅವರು ಏನು ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಸೊ ಎನಿ ಮೆಥಡ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಯೂಸ್. ಪ್ರೈಮ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರೈಸೇಷನ್ ಮೆಥಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕ್ವೈಟ್ ಈಸಿ. ಓಕೆ, ವೋಂಟ್ ಬಿ ಲೆಂದಿ ಆಗಲ್ಲ ರೀ ಇದು. ಸೊ 2 ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಇನ್ 15, 2 into 20 and 2 into 20. Fine. Okay, so once again I will take in 2 guys, 15 as it is, 10 and then 25 also as it is. So once again I will take 2, 15 as it is, so 5s are 10 and 25. So then I will take in 3,
3 into 5 is 15, 5 as it is, 25 also as it is. Then I'm going to take in 5 ones are 5, and 5 5s are 25. So once again I'm going to take in 5 into 1, 1. Okay, so what is the LCM going to be here? Of course the LCM will be what, guys? We'll have to just multiply the factors that we have obtained here. So 2 into 2 into 2 into 3 to 5, 5. This will be the LCM. So this will be 8. 2 into 2 into 2, 8. 8 into 3 is what, guys? 24. 24 into 5 is what? 120. 120 into 5, 600. 12 5 is 60, right? So 600 is the LCM. 600 is the LCM. So idar artha eno, 30 seconds and 40 seconds and 50 seconds are the values that have been given to us. Seconds alli avaru namage kottidare. Ee LCM kuda namage seconds alli barutte. In the question what they are asking, after how many minutes they are going to ring together. Okay, after minutes they are asking. So 600 seconds means how many minutes, guys? Tell me in the comment section. 600 seconds andre ಎಷ್ಟು minutes ಆಗುತ್ತೆ ರೀ? Definitely, what are you going to do, guys? You are just going to divide it with 60, right? Okay, 600 seconds divided by 60 seconds, that will be what, 10? So totally 10 minutes. See, 1 minute is nothing but 60 seconds, correct? 1 minute alli 60 seconds irtavri. So in how many minutes we have 600 seconds? You do what, guys? You just cross multiply. Also you can also do it like this. 600 upon 60, that is what, 10 minutes. So what does this mean here? After a time gap of 10 minutes, 10 minutes ಆದ ನಂತರ ನಮ್ಮ ಈ ಮೂರು ಬೆಲ್ಸ್ ಏನಿವೆಲ್ರಿ, they'll ring together. Okay, the three given bells, three bells will ring together after 10 minutes. Okay, no need to write this down, this statement. I'm just writing it down so that you will be able to understand. Okay, any doubts, guys, here? Any doubts? If you have any doubts, guys, please ask. No doubts idre keli, guys. Any doubts, please let me know in the comment section. If you have any doubts, please ask. Okay, so now, guys, coming back to a method known as what? Euclid's method. Okay, this is about HCF. These many questions are enough, guys. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಅವರು ಕೇಳಲ್ಲ. Okay, so now we are going to come back to HCF, guys. We are going to look into HCF, and of course we are going to look into Euclid's method. Euclid's method is a method, guys, where you use that method in order to find out the HCF, greatest common divisor. Okay, okay, so see here, guys, first of all HCF ಅನ್ನು find out ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ we initially have the prime method, guys. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ prime method ಇದೆ ರೀ, prime factorization method. For example, if I take into the value here okay, I'll take in one example here, guys. I have to find out the HCF of 16, of 24, 40. Okay, I'll have to find out the values of 16 and 24 and 40. So let me take this as 48. Here, guys, first of all we do what? Of course we generally factorize them. This is not Euclid's method allari, I am talking about prime method now. Okay, prime method, this is the basic method, right? This is the method that we have already been using in order to identify the HCF here. So it is 16. What do? I divide initially with 2. Okay, I keep on finding out the factors. 2 into 8 is 16. So 2 into 4, guys, that will be 8. 2 into 2 and 2 into
1. 16 guys can be definitely written as 2 to the power of 4. Baribohudalri. There is 2 here which is repeating itself 4 times, so 2 to the power of. Then I'm going to write in about 24. I'm going to take in factors guys. 24 factors and ನಾನು ತಗೊಳ್ತೇನೆ. 2 and then it will be 12. 2 into 6 is 12. 2 into 3 is 6 and 3 into 1 is 3. So now here I can write in 24 as 2 into 2 into 2 into 3. Okay, and then about 48 guys. If I write in about 48, 2 into 24, right? So 2 to 12. So 2 once again into 6. Factorization continues. 2 into 3, 3 into 1. This is our method, right? Prime factorization method. I hope no doubts here guys. Okay, so see here, I can write in 48 as 2 multiplied with 2 multiplied with 2 into 2 into 3. Okay, multiplied with 3 here. So I'll just write it down in simple manner, as this is the first problem. No need to write it down again and again, then and again in your examination. See, ನಮ್ಮ ಹತ್ರ 16 ಇದೆ, 2 to the power of 4 ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಈ ಪ್ರಕಾರ ಬರಿಬಹುದು. 24 I have written it here, 48 I have written it here. Now in order to find out the HCF of all these three terms guys, highest common factor, correct? Highest means large, ದೊಡ್ಡದಾಗಿ. Common means it should be present here, also here, and also here. What should be present? Factor should be present. Okay, highest common factor. Now which factor is common here within all the three terms? 2 is common 1, 2 is common 2 times, 2 is common 3 times. If you can observe here guys, 2 is commonly occurring in all these three elements 3 times, correct? 2 into 2 into 2, so 2 cube. I'll write it down. And then is there any other highest common? Of course 3 is not repeating. 3 illidari, 3 illide, illilladu. Okay, 3 components allu kuda adu irrabeku highest, but 3 is not here. It leads us to what? 2. So 2 ide, common agi ide ಮೂರರಲ್ಲಿ. ಎಷ್ಟು times common ide? 3 times common ide. Okay, this 2 only here it is present, here it is not present. ಇಲ್ಲಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿದೆ, ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದೆ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಆ ಮೂರರಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕ್ರಿ ಇದು ಆ ಪ್ರಕಾರ. So 2 cube will be what guys? That will be 8. So this will give us the HCF. HCF of 16, HCF of 24 and HCF of 48 guys is given by what? 8. This will be what guys? This will be the, this will be what? This will be our HCF. Okay, so I hope this one is clear guys. Okay, na ಏನು doubts ಇವೆ? ಏನು doubts ಇದ್ರೆ ಹೇಳಿ guys. If you have any doubts you can ask us. So now coming back to identifying the HCF through Euclid's method guys. Euclid's method, or it is also known as division method. Division method ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು. Okay, yeah. So in case of division method, or in case of Euclid's method of finding out HCF, it is also known as Euclid's division method. Okay, it is also known as Euclid's division method guys. Okay, so like ಮಾಡಿ guys, ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ. ಯಾರು ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಅಂದರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂತ. ಸೊ ಸಿ here guys, first of all, in order to find out the HCF of 55 and 210, okay, I'm just going to take in one question from your of course study material only. Find out the HCF of 55 and 210. Okay, this is the question guys that has been given. So now HCF ಅನ್ನು ನಾವು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ರೆ of course we have the prime factorization method.
How are we going to do it with the prime factorization method? See, initially let me just show it here. The 55, we are going to divide 55, guys. It is divisible by 5, 11 and 11 into 1. Then we are going to look at the factors of 210. So 210, of course, it is divisible by 2, right? See, 2 into 1 and then 0 because it is 1 here. 2 into 10 is 20. Okay, then 5 will be the remainder here. So I am going to divide with 3. 3 into 3 is 9 and then 5 which is remainder. So 5 into 7 and 7 into 1. So what is the HCF? Highest common factor. Highest number is 5 here, which is present here and also here. Thus HCF will be what, guys? It will be 5. Okay, HCF will be 5 because there is no other number here. Okay, well, this is the same method here that we have solved, the prime factorization method. Now with the division method, Euclid's division method, what happens is, which is the highest number? ಈ ಎರಡು ನಂಬರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ highest number ಯಾವುದಿದೆ ರೀ? 210 ಇದೆ. So we are going to divide 210 with 55, guys. Okay, we just keep on dividing them repeatedly now and then, again and again. Okay, ಇದನ್ನು ನಾವು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇವೆ. Okay, so 55, you have to, this will be the what? Divisor, this will be the dividend, and now you have to solve it out. So simple division idare ಈಗ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ. So division ಅನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. Of course I'll take in here 55 into 3. So that will be what? 5 and 165. Okay, so 10 minus of 5 will be 5 and 10 minus of 6 will be correct. So ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಿಮೈಂಡರ್ ಬಂದಿದೆ. So ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ರೀ, what we do here is we divide using this remainder. Okay, what we divide? This 55. Previously ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಡಿವೈಸರ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ರಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೇವೆ. we divide 55 furthermore by 45. So 45 into 1 will be what, guys? 45. So answer here is 10. Correct. So next ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಈ 45ಗೆ ಮತ್ತೆ ಈ 10 ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. Okay, so 10 into 4, that will be what? 40. Remainder will be what, guys? 5. Yes, remainder ಎಷ್ಟು ಬಂತು ರೀ ನಮಗೆ? 5 ಬಂತು. Then once again we are going to divide this 10. ಈ 10 ಅನ್ನು ಮತ್ತೆ ನಾವು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. 5 into 2, that will be 10. Okay, the answer will be 0. Okay, this is just the repetitive part, guys. Just ನಾವಿದು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇವೆ. So now this is what we have done. First 210 maximum ಇದೆ, 55 ಇಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. 55 into 3 is 165. ರಿಮೈಂಡರ್ is 45. 55 ಇಲ್ಲಿದೆ ಅಲ್ರಿ ರಿಮೈಂಡರ್, ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಡಿವೈಸರ್, ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ ಅಪ್ ಟಿಲ್ ವಿ ಗೆಟ್ ದಿ ಲಾಸ್ಟ್ 0 ಆನ್ಸರ್. ಲಾಸ್ಟ್ 0 ಬರೋವರೆಗೂ ನಾವು ಇದನ್ನು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಹೋಗ್ತೇವೆ. 45 into 1 is 45, 10 is remainder. ಸೊ ಈ 45 ಅನ್ನು ಮತ್ತೆ ನಾವು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ 10 ಇಂದ. ಓಕೆ, so this will continue here, guys. Last non-zero remainder ಯಾವುದಿದೆ? Okay, non-zero remainder. See, 0 already is the answer that we have got, but 0 cannot be the HCF here, right? 0 can't be the HCF. So the previous term we have to look in. Previous term, previous remainder ಯಾವುದಿದೆ ರೀ? 5 ಇದೆ. So last non-zero remainder, that is nothing but 5, guys. Hence the HCF will also be given by 5. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಲಾಸ್ಟ್ non-zero ರಿಮೈಂಡರ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ರಿ, ಅದು ನಮ್ಮ HCF ಆಗುವುದು. ಓಕೆ, ಸೊ our HCF will be what, guys? HCF will be 5. Understood? So now if I take in one more question, see, I'll take in one more example, 18 and 24, guys. What is the HCF of 18 and 24? Solve it with Euclid's division method. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? Which is the highest? 24. So we just divide the highest number by smallest. 18 into 1, what will this be, guys? 18. Remainder ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 6 ಬರುತ್ತೆ. So once again you divide this previous divisor with the remainder. So
ಸೊ 6 ಇಂದ ಮತ್ತೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ರೀ, ಈ 18ಗೆ ನಾವು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. 6 into 3, that will give us what guys? 18. Now answer is 0. So the last non-zero remainder, which is that 6, right? So the last non-zero remainder 6 is going to be our HCF. HCF will be 6 guys. Even if you solve with prime factorization method, you will get the same value. ಅರ್ಥ ಆಯಿತಾ? ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಗೈಸ್ ವಿಡಿಯೋನ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಅಂದರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಗೈಸ್. ಓಕೆ, so now we are going to look into the relationship guys. HCF ಮತ್ತೆ LCM ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಇರುವುದು ಏನು? ಓಕೆ, ದ ಬೇಸಿಕ್ ರಿಲೇಷನ್ ಗೈಸ್, ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಇದು ಕೇಳ್ಬೋದು. ವೆನೆವರ್ ಗೈಸ್ 2 ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆರ್ ಗಿವನ್, ಓಕೆ, ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ, ನಮಗೆ ಅವರು 2 ನಂಬರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ದಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಗೈಸ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ 2 ನಂಬರ್ಸ್, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ will be equal to the product of LCM and their HCF. Okay, this is the condition. Whenever A and B, 2 numbers or 2 elements are given to us, product of A and B will be equal to the LCM and HCF product. Correct already? Least common multiple and highest common multiple. Now multiply ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಇದೇ ಬರುತ್ತೆ product. With this you can find out the LCM guys. ಕ್ವೆಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಬೋದು ನಮಗೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ LCM ಇಫ್ ದೇರ್ ಆರ್ 2 ನಂಬರ್ಸ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ HCF ಇಸ್ ದಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕ್ವೆಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಕಾರ ಕೇಳ್ತಾರೆ. they'll give you HCF, they'll give you these 2 numbers, find out the LCM. Okay, and you can also find out the HCF by interchanging the formats. HCF can be given as A into B divided by LCM, right? So these are the relationship based elements. Okay, just common representation guys. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ now let us focus on finding out the HCF of fractions. We saw about the LCM of fractions guys, which was the LCM upon HCF, right? Now HCF of fractions, HCF of fractions, HCF of fractions is given by what? HCF of numerator divided by LCM of denominator. Okay, just as we did with LCM. ಯಾವ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು LCM ನೋಡಿದ್ವಲ್ರಿ fractions ಅಲ್ಲಿ. See, if it is LCM here, you have to take out the LCM of numerator. For example, LCM of fractions, if you want LCM of fractions is, if it is LCM, you have to take in the LCM of numerators. LCM ಇದ್ರೆ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ LCM ಬರುವುದು, ಓಕೆನಾ, ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ HCF of denominator. Okay, it is just what guys, like a vice versa pattern. Vice versa ಇರುತ್ತಲ್ರಿ, ಆ ಪ್ರಕಾರ ಇದು ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ, ಓಕೆನಾ. So now let me take in one more question guys on the basis of HCF, 2 mark question. Okay, this is the question. The cost of a chair is rupees 600 and the cost of a table is rupee 900. Find the least sum of money that a person possesses in order to purchase a whole number of chairs or tables. So ನೋಡಿ guys, ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, we have to find out what guys. There is initially, see, understand the question. There is a chair which costs 600 rupees and then there is a table which costs 900 rupees. Find the least sum of money that a person must possess in order to purchase a whole number of chairs or tables. Of course, clearly they have mentioned it here. We have to find out the least money guys, and that is what? That is nothing but the LCM, right? We have to find out the LCM of 600 and 900. Here what we are going to do guys, see,
ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೋ ವಿತ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರೈಸೇಷನ್ ಮೆಥಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರೈಸೇಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಮಾಡುವುದು ಬೇಡ. ಎದಕ್ಕೆ? ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಲೆಂದಿ. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ 600 ಇದೆ, ಲೆಂದಿ ಆಗುತ್ತೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ. ಸೊ ವಿಲ್ ಡೂ ಒನ್ ಥಿಂಗ್. You already have seen a relationship. Product of two numbers a and b will be equal to product of HCF and LCM. Relationship ಈಗ just ನಾವು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. We'll do one thing. We'll calculate HCF first. Okay, we'll deal with HCF first through Euclid's division method. Division method ಇಂದ find out ಮಾಡೋಣ. That way it will be easy, guys. So division method. See, 600 and 900 are the two numbers given to us. Which is greater? 900. So we are going to divide 900 by 600. Okay, so on dividing we can write it as 1. 600 into 1 is what, guys? 600. Remainder is 300. So dividing one more, 600 you have to divide again by 300. That is definitely going to be, so your answer is what, guys? Okay, 0. Now what will be your HCF? HCF is what, guys? Highest common factor will be the last non-zero remainder. Last non-zero, zero ಬರಲಾರದ remainder ಯಾವುದು? 300. So our HCF will be what, guys? 300. So now you already know the two numbers, you already know the HCF. We can use the condition. LCM can be given by A into B divided by HCF, right, according to the relationship. So A first number 600, B second number which is 900 divided by HCF which is 300. So 300 ones are 300 twos are. So LCM will be what, guys? 900 into 2, that will be 1800. So least common multiple 1800. It means ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು? at least ನಮಗೆ 1800 rupees ಬೇಕು if we want to buy a chair and also a table. At least we need 1800. That is what they had asked. Least number ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಒಂದು ಚೇರು ನಾವು ಬೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಬೈ ಅ ಚೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ವಾಂಟ್ ಟು ಬೈ ಅ ಟೇಬಲ್, ವಿ ನೀಡ್ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ವಾಟ್, ಗೈಸ್? 1800 rupees. Okay, within 1800 you can definitely buy in a chair and you can also buy in a table. That is the LCM. Okay, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಗೈಸ್ ವಿಡಿಯೋನ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ವಿಡಿಯೋ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಅಂದರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಗೈಸ್? Okay. So now the next part, guys, ನಿಮ್ಗೆ ಏನಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕನ್ವರ್ಷನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆಫ್ rational numbers into decimals and conversion of decimal into fractions. So those are very basics, guys. I will not be covering that in today's class. Definitely that I'll be dealing with quite a detail on our Unacademy Learners app. So these are very important with respect to your examination. Okay, these questions that I have discussed or the concepts ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳಿದೆನಲ್ರಿ, ಅದು ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಇಂದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಇದೆ, ಏನೋ. ಸೊ ಅಬೌಟ್ ರ್ಯಾಷನಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇರ್ರ್ಯಾಷನಲ್ ನಂಬರ್ಸ್, ವಾಟ್ ಆರ್ ರ್ಯಾಷನಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ಇರ್ರ್ಯಾಷನಲ್ ನಂಬರ್ಸ್, ಗೈಸ್, ಅದು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಐ ಗಿವನ್ ಅಪ್ ಅ ಚಾರ್ಟ್ ಇನ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ, ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಗೋ ಥ್ರೂ ದ್ಯಾಟ್. ಇಫ್ ಯು ಕೀಪ್ ಆನ್ ಸ್ಟಡಿಂಗ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕ್ವೈಟ್ ಇನ್ ಅ ಲೆಂದಿ ಫಾರ್ಮ್. ತುಂಬ ಹೆವಿ ಆಗುತ್ತೆ. ದ್ಯಾಟ್ ಟೂ ಮಚ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಫಾರ್ ಅವರ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್. ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ. ಸಿ, ಲೈಕ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ಗೈಸ್ ಇನಿಷಿಯಲಿ, ಲೈಕ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ಒನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಡಾಕ್ಟರ್ APJ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ. ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಇರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಆನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಬೇಸಿಸ್ ಯಾವತ್ತೂ ನಾವು ಓದ್ತಾ ಹೋದರೆ ಯಾವತ್ತೂ ಎಂಡ್ ಆಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ವಿ ನೀಡ್, only that much we have to read. I've seen many of the students which commit this mistake. ಈ ಮಿಸ್ಟೇಕನ್ನು ಅವರು ಕಮಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಏನದು ಅಂದರೆ ದೇ ರೀಡ್ ಬಿಯಾಂಡ್ ಸಿಲೆಬಸ್. ಸಿಲೆಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಏನೇನಿರಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಅವರು ಓದ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ದಿಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಹಿಯರ್, ಗೈಸ್, I have dealt with. See, here basically we had divided into two parts, numbers. One is about real numbers, right, and one is about complex numbers. Complex numbers I have not yet covered up. Complex numbers, this topic I have not yet covered up, guys. I'll be covering this in a different session itself. Okay, in this part I have only dealt with real numbers.
HCF, LCM, Euclid's method, okay, canonical method, that is prime factorization method, that is enough. Complex number basis, definitely I'll be covering that up in a new session only, guys, because combining this real and complex is not right here, because they are both completely separate terms. Okay now, so I hope whatever that we have dealt through in today's class, guys, is understood by all of you. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಅನ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ರೀ. ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ನೀವು ನಮಗೆ ಹೇಳಬಹುದು. ಸೊ ಡೂ ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ಗೈಸ್, take one question as an assignment, try to solve this question. Of course it is also in your prescribed study material also. Very easy question, clear and a straightforward question. Find the greatest number which divides 39, which divides 48 and 90, leaving the remainders 6, 4 and 2. Okay, you have to find out what, guys, you have to find out the what he is asking you to find the greatest number. So clearly mentioned here, the greatest number is going to be what? HCF. Okay, HCF is what you have to find out. Okay, so that is all for today. Once more, guys, like the video if you are able to understand, subscribe to our channel Unacademy Karnataka PUC. Do join to our Telegram channel, guys, UN Karnataka PUC. Okay, of course the notes will be uploaded there in PDF format. Okay, so thank you once again, all of those who are watching me on live, and all of those who will be watching me later in recorded format, guys. But anyways, I suggest do join into the live classes. Okay, hopefully, thank you, and be seeing you again, guys, in the take care, guys.